Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Obay Jambari and my beloved friends. Hello everyone, we are the 12th group. Before we start presentation, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will presentation about phonotactile rules of English. Before it, let me introduce myself. My name is Kamu Kafilah and my partner is Miftahul Rizkika and Wahdiatur Rohima. Okay, I am as moderator and the first explained by Wahdiatur Rohima. Wahdi, time is yours. Langsung ganti slide. Okay, I will explain about phonotactic. What is phonotactic? Phonotactic is a branch of phonology that deals with change or official limits in a language and the combination of phonemes. And just next. Nah, understanding phonotactic first, phonotactic constraint are rules and restrictions concerning the ways in which syllable can be created in a language. Second, linguist Elizabeth all random sequence of sound, rather the sound sequence language laws are systematic and predictable part of its structure. In English, phonotactic concentrates on syllable structure of language. Some languages have Others are themselves subject to a number of phonotactic constraints. Okay, thank you, Adi. The next slide by Miftahul Rizkika. Time is yours. Ika, can you hear me? Wahdi udah. Udah, aku udah. Oh, bagian Ika ya? Iya. Jangan ngelamun, Kak. Iya. Okay, thanks for moderator. Breaking the syllable structure. Syllable is a unit of linguistic structure that consists of a syllable
element and any segment that are associated with it. Point 1, syllables don't serve any meaning signaling function in language that exist only to make speech easier for the brain to process. A word consists of at least one syllable. Point 3, a syllable consists of a central peak of sonority, usually a vowel and the consonant cluster around the central peak. Next item. In the next slide, for subsyllabic units. The first nucleus is a syllabic segment that forms the core of a syllable. Two, coda is segments that follow the nucleus in the same syllabic. Three, rimi is the nucleus and the coda of a syllable in a word. And four, onset, the beginning segment of the syllable, the ones preceding the nucleus. Can table this is parts description optimally in the onset, parts onset description initial segment of a syllable optimally optional. A parts nucleus description central segment of a syllable optionally obligatory. Parts coda descriptions closing segment of a syllable and optionally is optional. Next. This is their structure of syllable. Can coda, onset, and nucleus. Syllables. Onset optional, one or more consonant. In the rimi, can nucleus and can not optional vowel. In coda, optional is one or more consonant. Okay, thank you, Ika. And the last explained by me. Okay, there is the syllable structure analysis of the word. The example read, puff, and window. You can look at the slide 8. The first analyze the word read. The read this is have one syllable. The onset R, the rhyme ed, within the rhyme nucleus and coda, nucleus I and coda D. Next, analyze the word fluff. Fluff there is one syllable. Onset FL, rhyme AP, nucleus A, and coda P. And the last, analyze the word window. The window, there is two syllable, win and down. The first syllable, win. The onset, W, rhyme IN, nucleus I, and coda N. The another example, example structure of syllable. There is a word bed.
ice cream, pot, and pond. Okay, the first example, bed. You can look at this here. The onset have one letter is G, rhyme, nucleus, and coda, nucleus E, and coda D. And the example, ice cream, there is two syllable, ice and cream. Ice, there is have onset because uh, I into nucleus vowel, rhyme nucleus I, and coda S. And the second syllable, cream, onset KR, and rhyme nucleus E, and the coda M. Okay, another next. There is pot and pound. Now, pot, there is onset P, and the rhyme nucleus O and U, and the coda T. There is example pond. There is one syllable pond. The onset P, the rhyme nucleus O, and the coda N D. There is example diagram 3. And next, liquids and nasal as syllable nuclei. The English liquid are L, R, and the nasal can be the nucleus of the syllables under certain condition. R can be a nucleus as easily as a vowel. Example, bird, word, her, part, person, surname, mother, and actor. Al, L, and nasal, M, N, become nucleus when they follow an alveolar consonant in the last syllable of a word. Example, bottle, bottom, and burden. Okay, thank you. We open one session with 2 questions. Any question? You get the point? Yes. Okay, any question? Any question? Or no? You get the point, guys? Guys. I don't have any question. The others? Any question? Anything? Kalian paham sama koda nukleus onset and rhyme ini?
Ima. Ya, Jelasinnya tutup pakai bahasa ya. Indonesia aja, Ge. Jelasin Jangan ya. dulu. Heeh. Oke. Ima jelasin dari ini ya nih. Dari contohnya. Ya. Nih, kan analyze the word read. Nah, read ini kan terdiri dari satu syllable. Nah, dari syllable ini dibagi ke 4 yang tadi, yang bagian 4 ini nih. Ada onset, rhyme, nucleus, and coda. Nah, nucleus and coda ini termasuk ke dalam rhyme. Masuk dia ke dalam rhyme. Kalau onset, ini tuh yang onset tuh lebih ke huruf konsonan. Huruf konsonannya. Kalian bisa lihat kan di sini ya. Onset itu R dari read ya. Sedangkan dari rhyme itu keduanya ada nucleus dan ada coda. Dari rhyme ini ada I sama D. I sama D gitu. Nucleusnya I and kodanya D. Jadi this is read. You get the point, Marwah? Yes, I am. Dan kenapa di mana ya tadi ada contoh yang nggak ada onset? There is ice cream. Because this onset have no consonant. Because I ini masuk nucleus and the coda S. So apa ya, syllable ini syllable onset, rhyme, nucleus and coda ini seperti ada rumusnya tersendiri juga. Jadi terkadang bagaimana huruf depannya. Kalau depannya tidak ada seperti ini, kayak ini kan nggak ada. Jadi kita bisa mulai dari rumus yang ini, vowel gitu ya, nucleus, I, and kodanya konsonan. Jadi vowel V, C. Sedangkan yang cream, onsetnya punya dua apa konsonan, ada K and R, C, C, nucleus E, vowel, and coda M, ice cream. Jadi kalau kita gabungin ini rumusnya gini, ada rumusnya sih, cuma Ima nggak terlalu ke rumusnya, soalnya Ima bikin diagram tree-nya biar kalian mengerti. Dari cream-nya ini bisa C, konsonan, vowel, konsonan. Jadi yang nucleus ini lebih ke huruf vowel, sedangkan yang onset and coda ini lebih ke huruf konsonan. Oke. I got you. Okay, the Thank other. you, Ima. Yes, you're welcome. Yang lainnya udah ngerti? Boleh bertanya. Jadi boleh ya, maksudnya yang onset ini boleh 2 konsonan, kan dari yang dijelasin. Apa nucleus nih? Mana sih tadi? Yang ini nih. Salah deh. Nih. Kan syllable ini dari satu kata ini maksudnya onset ini optional. Bisa 1 atau lebih huruf konsonan. Kalau nggak ada jangan diambil ya, kayak tadi juga nggak ada, nggak diambil. Terus rhyme, dari rhyme ini ada nucleus, non-optional. Ini tidak optional, harus vowel. Dan yang ketiga, coda ini optional juga, 1 atau lebih dari konsonan tersebut. Bisa 1, bisa lebih. Kayak gitu. Sedangkan yang nucleus tetap hurufnya vowel. Huruf vokal ya. Kalian bisa pahami dari diagram tree ini. Dari yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Or enough? Enough, Taim. Okay. That's Berarti all. di closing. Yes, the closing.
Okay, that's all. Maybe enough from us. Thanks for your attention. Before we close the presentation, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you semuanya. Thank you all. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada lagi presentasi. Ada Udah ya, yang keluar ya. presentasi lagi nggak? Udahan kan 3 grup. Habisin. Ima belum. Ada. Stop video Repsi, yang ngapain merah. Repsi? Stop video yang merah. Iya. Gimana ya mau nampilin semuanya teh biar ke bawah. Ininya atuh kamu share screen-nya awasin dulu. Berhentiin dulu Taim. Tahu Taim itunya tuh side screen-nya. Gimana? CTRL ya? Press R. Ini nggak bisa tahu. Sudah sip, press S. Sip, press S. Ini nggak bisa, udah. Ada nggak? Ada stop session. Stop share Stop nih. share screen. Nah, kita foto mana ya? Foto teh CTRL plus P ya, P. Recordnya selesain dulu aja. Di stop, jangan masih recording. Ya. Yang ini ya. Taima.